Hi, this is Ram Gopal Verma and congratulations to iDream for reaching 1 million subscribers. Kalyan garu elanti support system untaru because see all said and done ayana 100% he's sure that you can handle. He is more than 100% capable anni ayana already మనం మాకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి సినిమాల్లోనే మిమ్మల్ని అసలు you can handle అన్న ఒక ఒపీనియన్ ఆయనకుంది. ఇది కూడా he thinks that you can handle. Yes. So but still elanti support system varu అంటే major decision making lo kaani pillala support system is he's only there for emergencies. And see, there are two parts of it now. One part which is the mother and one part which is a citizen in me. When I see him doing so much for the society, so the citizen part of me, the social part of me says, let me take care of the kids, let him fight the battle outside, because over here he'll be only taking care of 2 kids. But when he's doing so much for the society, he'll be taking care of hundreds of kids. So that part of mine very rational, chala mature, educated. When it comes to the mother part of it, I feel paapam koncham and free unte and inka time unte pillal kosam enta manchidi. So there are 2 parts which are always the mother and the social part. The person in me have a little bit of conflict, but he's doing something so substantial. He's doing something so nice for the world. So కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తున్నాను ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ ఎమోషన్స్ని అందువల్ల బాధపడుతున్నాను పిల్లలు కూడా మిస్ చేస్తారు బట్ దెన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫాదర్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ఆర్మీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫాదర్స్ హూ ఆర్ ఆన్ మర్చెంట్ నేవీ దే డోంట్ గెట్ టు సీ దర్ కిడ్స్ ఫర్ 6 months సో నేను అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పిల్లల్ని సెట్ నాన్నకి he has to work, he's in politics now, he is in social, he does so much of social work ఆయనకి సినిమా ఉంది షూటింగ్ ఉంది బట్ to again come back to the Women's Day special, my daughter last month, now she's a 6-year-old girl, కాదు మమ్మీ నువ్వు కూడా సినిమా చేస్తావు కదా సో నువ్వు ఎందుకు ఇంట్లో ఉన్నావు నువ్వు ఎందుకు బయట సినిమా చేయట్లేదు నాన్నలాగా that hit me. ఏమని చెప్పారు సమాధానం? I just went quiet. I said, she said because she knows Mangalashtak, she knows this call, I love, she sees me writing poetry, she sees me she was like, Mommy, నువ్వు ఎందుకు సినిమా చేయట్లేదు నువ్వు ఎందుకు ఇంట్లో కూర్చున్నావు? I said, I made a joke out of it for her sake. I said, నేను వెళ్ళి సినిమా చేస్తే షూటింగ్ చేస్తే నీకు ఎవరు చూసుకుంటారు, నీ తిండి ఎవరు పెడతారు, నీకు స్కూల్ ఎవరు పంపిస్తారు, కానీ నాన్న కూడా చేయట్లేదు కదా సో నువ్వు కూడా చేయాలి కదా. That's the time I realized the concept of women, men, working women. We so easily give up. For us, it's not even a sacrifice. For us, it is a way of life. Even though you're talented, even though you have the credibility to be a working woman, we tend to push that aside and let the mother in us dominate. That is a dharma. Because if I do not give time to my child, and unfortunately my work lies in Bombay, like filmmaking lies in Bombay, I'm in Pune. So for me, if I have to make a film, if I would have been in Bombay, it would have been easier for me. Or if I would have been in Hyderabad or Chennai, where the industry is there. For me, I live in Pune, my industry is in Bombay. So if I have to work, I have to travel a lot and I have to be in Bombay. షూటింగ్ కోసం కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కోసం కానీ. సో షీ ఆస్క్డ్ మమ్మీ నువ్వు ఎందుకు సినిమా చేయట్లేదు? అసలు నేను చేస్తాను, కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత నేను చేస్తాను, ఇంకా చిన్న మా పాప కదా, ఇప్పుడు నీ మమ్మీ కావాలి కదా, యుల్ మిస్ మీ నైఫ్ ఐ గో ఫర్ షూటింగ్. సో ఆ మమ్మీ ఐల్ మిస్ యూ. Then I said, then నాకు కొంచెం I said, let me just ask her. I said, don't you miss Nana when he's shooting? So I miss Nana, but నువ్వు ఉన్నావు కదా నా అంత మిస్ చేయను. See, so now you see it concludes there. So the mother, listen, the women, we have been given such a weird role in this whole social. చూసారా అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పక్కన మనం గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాం, ఇంకో పక్కన మనకు అదే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. అదే, so it's a very weird, there's a conflict. It's a very weird concept. Ki I enjoy being a mother, I love being a mother. I wish I could have had 3-4 more kids. I love being a mother. But then there is a professional also in me. And when you are a creative person, your creativity wants recognition. Otherwise there won't have been painters, there won't have been poets, there won't have been filmmakers, there won't have been writers, because the minute you're creative, you express and you want to share it with your audience, you want to share it with your writers. We wouldn't have had a Shakespeare, we wouldn't have had a Socrates, even philosophers, they had these వాళ్ళు సభ ఉండేది, వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు. We wouldn't have had actors, we wouldn't have had poets, because why?
they create and they share. So as a creator, when I am a creator, when I am a filmmaker, that part struggles. I also want to go there, out there and show my talent. I also want to make a movie. I also want to produce movies. And then I look at my kids. So బట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు battle. బట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు స్టార్ట్ చేశారు, మంగళాష్టక్ చేశారు, ఇష్క్వాలా లవ్ చేశారు, అండ్ నేను విన్నది ఇంకొక 2 ప్రాజెక్ట్స్ లైన్లో ఉన్నాయి, పైప్ లైన్ రాస్తున్నారని. మేబీ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ I gave a promise to Adya. This is, people ask me why am I not making cinema. నేను ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేస్తాను. ఎస్, నాకు ఇంట్లో బాగాలేదు, 1.5-2 years నుంచి అస్సలు ఒంట్లో బాగాలేదు, అది నిజమే. కానీ ఒంట్లో బాగా ఉంటే కూడా I wouldn't have done cinema, because in Ishkwala Love she took a promise for me. Because post-production 2 months I was non-stop in Bombay. And we were running against time for the post-production and release. So I hardly got to see her for 2 months. So that time she was a little tiny, 4.5-5 years అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నాకు షీ టుక్ అ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ మీ. మమ్మీ నాకు ప్రామిస్ చేయను సినిమా చేయవు. అప్పుడు షాక్ అయిపోయాను నేను. యాక్చువల్లీ మా అమ్మ ఈ ప్రామిస్ ఏంటి? సో ఐ సెడ్ ఎప్పుడు అందు నేను నువ్వు 8 years ఉన్నప్పుడు నేను సినిమా చేయను. ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో వీ సార్ట్ ఆఫ్ రీచ్ టు కాంప్రమైజ్. షీ సెడ్ 8 years అంటే ఐ విల్ బి వెరీ బిగ్. ఐ సెడ్ 8 years విల్ బి బిగ్. అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి సినిమా చేయొచ్చు. సో తన నా దగ్గర నుంచి మాట షీ లిటరలీ మేడ్ మీ ప్రామిస్ హర్ దట్ ఐ విల్ నాట్ వర్క్ టిల్ షీ ఈజ్ 8 years old, and I am sticking to that promise which I gave to my daughter. This is the first time I'm saying it on camera. Yes, people know I'm not well. నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, అందుకు నేను సినిమా చేయట్లేదు. ఏమైంది రేణు? వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ హెల్త్? నేను health విన్నది 2 years, ఆల్మోస్ట్ 2 years మీరు దారుణంగా సఫర్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ నేను వెళ్ళే. What happened actually? I got it's an autoimmune issue where my body, like your own body fights your own body. Like cancer is something where outside cells come and it's a fight between them. But in autoimmune, it's like your own body is trying to kill you, which is a very I'm a Shakespearean tragedy. It was like, so whatever I eat, నేను ఏదైనా తిన్నా అది బాడీలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు. సో ఈవెన్ దో ఐమ్ లుకింగ్ నైస్ అండ్ ఫ్యాట్ అండ్ బిగ్, ఇన్సైడ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎంప్టియర్. And it was discovered by chance because I was having fever. Mangalashtak music release అప్పటి నుంచి నాకు ఫీవర్ కొంత స్టార్ట్ అయింది. నేను పట్టించుకోలేదు బికాజ్ ఐ థాట్ వర్క్ స్ట్రెస్ వల్లే నేను ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు. ఇష్క్వాలా లవ్ టైంకి చాలా సివియర్ అయిపోయింది. ఇష్క్వాలా లవ్ షూటింగ్లో కూడా 2-3 సార్లు చాలా జ్వరం వచ్చింది. ఎనర్జీ ఉండేది కాదు లేసి. బట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. నువ్వు నా సినిమా నేను చేయాలి, సినిమా ఫినిష్ చేయాలి. అండ్ సినిమా ఎండ్లో వీ డిడ్ సమ్ టెస్ట్ అండ్ ఇన్ దట్ ఇట్ వాస్ డిటెక్టెడ్. అండ్ I was not reacting to allopathic medicines. So I remember January 2015, my doctor checked naku when the person was treating me, said they were giving me injections, they were giving me IV. Said amma nu nee body react cheyatledu ani itla unte nu samvasaramlo pota. It was such a shocking thing for me. Imagine at the age of 34 someone is telling me I అయిపోయింది మీ ప్యాకప్ అయిపోయిందని. It was very life altering for me. Then I shifted to naturopathy, shifted to Ayurveda, and I started feeling nice. Ayurveda, I believe in Ayurveda. 3-4 months I started feeling better. And Ayurveda is something very long term. పట్టించుకోలేదు, వదిలేసాను. మళ్ళీ it backfired and it again came back. Then in between I was my breathing problem was discovered. I don't breathe. I have breathing apnea. Majority of the people have sleep apnea. So in the sleep they stop breathing. But for me, even while I'm sitting like this, if I'm reading a book, I'm sitting quietly, suddenly I gasp for air. I've stopped breathing. So దాని వల్ల బ్రీదింగ్ వల్లే అయిపోయింది. నా హార్ట్ మీద ప్రెషర్ వచ్చింది. సో one of the right valve became weak. So there was not enough circulation, blood pumping. I was always on very high heartbeats because my heart was working extra. So it was very all funny. Now when I think of it, a very classic heart and breathing and crazy stuff. But I'm getting better. I did a lot of yoga. I did a lot of pranayam. I fought it out. I said I have kids. I cannot die. This is not my time to die. I have to be there for the kids. I have to see them grow up. Inka chala cinemalu cheyali, inka chala kavitalu raskoవాలి. And I fought it out. I said I'm a fighter. There was a point, viscochastuni Prema injection. Now if someone gets a needle near me na, ఏడుపు వస్తుంది because the amount of time my hand has been poked. I used to post pictures on it on Twitter. I remember injection, blood test. There was a point they used to test me every 10 days. The blood constantly was being tested.
how I'm reacting to medicine. నేను డాక్టర్కి జోక్ చేశాను, డాక్టర్ మీరు నా దగ్గర లోపల నుంచి ఆ చెత్త రక్తం తీసి నాకు బెటర్ చేస్తున్నారు, because the amount of blood they were taking from me for blood test. So I went to the doctor and ఏం జోక్స్ చేస్తాను, అసలు మీరు ఎంత బ్లడ్ ఎందుకు, every time there will be 10 ml blood, 10 ml blood, 10 ml, because some weird tests, I've never even heard of these tests, expensive blood tests they used to do. So but I'm getting better now I'm getting there. Hi, this is Ram Gopal Verma and congratulations to iDream for reaching 1 million subscribers. Hi, this is Ritu Verma. Nenu Milasjani. Hello everybody, this is me Noel. 1 million subscribers reach అయిన శుభతరుణంలో నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. iDream 1 million subscribers కి రీచ్ అయ్యిందండి. Congrats to iDream Media on reaching 1 million subscribers. iDream Media on 1 million subscribers reach చేసినందుకు all the best and congratulations to you. Congrats iDream. Keep up the good work and continue to entertain us.